నమస్కారం. నమస్కారం. వ్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ నెక్స్ట్ అంటే మ్యారేజ్ అయ్యాక ఏం చదివారు ఆవిడ? అంటే ఆమె సొంతంగా చదువుకుంటా, బట్ దేర్ వాజ్ నో ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏం లేకుండా మామూలుగా నాలెడ్జ్ పరంగా డెవలప్ అయ్యారు. on our own thing and then meeting people and things like that, as I mentioned last time. The Nizam, after the marriage, he felt that his daughter-in-law needed because his eldest daughter-in-law, Princess Dureshawar, she was the daughter of the Caliph of Egypt and Turkey Caliph daughter. Nizam appudu, he was the one, Caliph nu appudu teesesharu. Turkey lo there was a revolution and they removed the Caliph and things like that. The Nizam was paying an allowance to the Caliph of Hyderabad. I mean of Caliph of he had, I think, went into exile in France or something like that. In Nizam tarafna he was supporting him. So and a daughter ikkada manam cheddam ante the Nizam asked for his eldest son. So at that time Prince Azamja kosam chustunnappudu he talked to the Caliph and they agreed for. So when she was coming to India, she was coming with a very westernized background. So ikkada companion ga evarnanna undale anante he sort of arranged for an interview with my mother in a way, in the sense he called them for dinner. Mother age enta appudu around 2022 atla untunda. I suppose must have been about that time. This was 30s, so she was 90, about 22, 23 she must have been. So he invited both my parents for dinner, during which the resident was also, and his wife, the British resident, was also invited. And then he made her sit next to the resident's wife. So conversation, I personally feel, she feels also, it was more like a test. Sare edo resident's wife to maatladte aame tarvata he must have asked her, what do you think of Rani Kumudini Devi as my daughter-in-law? Ante aame yes anindotchu. Andike suddenly one day a farman was issued saying that you and your husband will be companions to my Princess Dureshawar ani. Appadi nundi for next few years their life rotated around their family, the Nizam's son and his daughter-in-law, and so that is where also riding and playing tennis and things like that were all a part of their routine. So she must have learnt there, or picked up, but never my father never kept her from that. In fact, okasari naaku chepparu, she told me one day, I used to feel very bad because people used to talk, parda system, meer annaru kada, there was a parda system there, and she never observed parda at all. So ade that behavior atlu unnanduku people were talking, oh look at her, and she one day went to her husband and told my father, I don't know, I don't think I'll see idante, it's not nice to keep hearing from people itla na vishayam edo chepta unnaru ante. He told her, he said, if anybody should be bothered, I should be bothered. Correct. When I am not bothered, why are you worried about what people say? That's true. He said, you do what you have to do, don't. So that was the encouragement. In fact, my grandfather also used to be very proud of her because of things that she did on her own and learned. ఏదో నేర్చుకుని చేసి ఇంటికాడ కూర్చొని being a housewife అంటే that anybody can do. But what so what she did on her own, my grandfather was very proud of her. In fact, one of his notes somewhere he wrote, I'm very proud of Kumudini for what she has done and things like that and achieved. So they gave her a lot of freedom and she reacted to that also. Dan prakaranga she achieved, she did on her own whatever she did. For bondages unte vallu asalu em cheyalekapotaru kada. So that was her life. అంటే ఇప్పుడు అక్కడ మీరు నిజాం వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ డాటర్ ఇన్ లాతో ఉన్న తర్వాత నిజాం సిస్టమ్ అయిపోయిన తర్వాత మదర్ ఎట్లా నెక్స్ట్ ఎట్లా డెవలప్మెంట్?
అంటే షీ వాజ్ అగైన్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సోషల్ వర్క్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్. అదే అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది పువర్ అని వాళ్ళది ఏదో చేద్దామని షీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దట్. దెన్ షీ వాజ్ ఆల్సో డిసైపుల్ ఆఫ్ స్వామి శివానంద ఇన్ రిషికేష్. మేము స్కూల్ పోయాం డెహ్రాడూన్లో, మామూలను చూడటానికి వచ్చి సంబడి సెట్ ఇక్కడ రిషికేష్లో దిస్ నైస్ బిగ్ వెల్ నోన్ ఆశ్రమం అంటే పోయింది. అండ్ షీ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ బై స్వామి శివానంద అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. అప్పటి నుండి షీ బికేమ్ ఎవ్రీ ఇయర్ షీ యూస్ టు కమ్ టు సీ అస్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ అక్కడ రిషికేష్లో షీ యూస్ టు గో అండ్ స్టే. నేను స్కూల్ వదిలిపెట్టినాక కూడా షీ యూస్ టు గో దేర్ ఆన్ హర్ ఓన్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ అ ఫ్యూ డేస్, అ వీక్ ఆర్ 10 days పోయి ఆడ అక్కడ షీ ఆస్క్డ్ స్వామీజీ వాట్ షుడ్ ఐ డూ, ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ సంథింగ్, మీరేం చేయమంటారు అని అంటే ఆయన అన్నాడు డూ సర్వీస్, డూ లెప్రసీ. హీ యూస్ టు ట్రీట్ లెప్రసీ పేషెంట్స్ దేర్. సో దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. అక్కడ లెప్రసీ హాస్పిటల్ పెడదామని, లెప్రసీ సెంటర్ హైదరాబాద్ అంటే ఉండింది గవర్నమెంట్. లెప్రసీ వాజ్ అ డిజీజ్ దట్ వాజ్ దేర్ లైక్ ద మౌలాలీలో మున్సిపల్ లెప్రసీ హోమ్ ఉండింది. బట్ అక్కడ అగైన్ ఇట్ నీడ్స్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ కదా. ఏదో గవర్నమెంట్ స్టార్ట్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, మనం కూడా ఏదో మొదలు పెడతాము, బట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో నడపకపోతే ఇట్ బికమ్స్ జస్ట్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. దట్స్ వై ఐ టెల్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్